Bonsoir et vous. Oui, vous qui êtes là, confortablement installé. Avant de commencer, une simple curiosité. De quel coin du monde nous suivez-vous ce soir? Dites-le en commentaire. De Paris? Marseille? Montréal? Ou peut-être d'une petit village perdu sous les étoiles? Laissez-nous deviner, mais surtout, faites-le savoir. Ce soir, nous plongeons dans un mystère ancien. Pas dans les ruelles de Londres, ni sur les quais et brumes de la Belgique, mais au cœur de la France, là où les pierres parlent plus fort que les mots. La site médiévale de Carcassonne. Tout commence lors d'une restauration, en une chapelle oublie. Une équipe de spécialistes met au jour un manuscrit étrange, reliant queer, décoré de symboles ésotériques et d'inscriptions latines, presque effacées. Un codex du XIIe siècle garde dans le silence pendant plus de 700 ans, mais à peine le précieux ouvrage, still extrait de son mur que le mal frappé. Le lendemain, un restaurateur est retrouvé mort, empoisonné, dans une fresque qu'il venait de révéler. Il n'a les que seul indice, une feuille chiffonnée, sur laquelle est inscrite la hate, la page oubliée. Le manuscrit, bien sûr, est incomplete. La dernière page a disparu. Un volume? Un avertissement? Un mensonge que le temps tentait de garder enseveli? La question devient obsessionnelle. Et à mesure que les jours passent, un sentiment étrange s'installe dans la site. Et si cette page dissimulait un secret que certains tirent pour prodiguer? L'enquête commence dans un climat de soupçons, d'érudition et de symboles. Occultes, des noms surgissent, des alliances anciennes se dévoilent. Au centre de cette toile, un esprit civil, celui qui démole l'ordre du chaos. Hercule Poirot n'a pas été convoqué officiellement, mais la rumeur de son passage suffit pour troubler les consciences. Car lorsqu'il marche entre les ramparts de Carcassonne, chacun comprend que la vérité approche, et que cette fois, elle est l'odeur du parchemin, et du poison dada LORS, et ignes la lumière, tendez l'oreille, et ouvres les yeux. Car ce Mystère vient de commencer. Asterisk le soleil déclinait lentement derrière les ramparts de Carcassonne, envelopant la site médiévale d'une lumière dorée presque irréelle. À l'intérieur de la chapelle Saint-Nazaire, une équipe de restaurateurs se ferait en silence. Leurs pinceaux glissant sur les fresques effacées par les siècles. Leurs lampes dévoilant les couleurs anciennes, oubliées sous la poussière du temps. Si sur là pourtant, quelque chose changeait. Étienne Marceau, restaurateur principal, s'est adequé à la partie inférieure de l'hôtel gothique. Une fissure l'intriguait depuis plusieurs jours. À l'aide d'une petite burin, il déléguait pédement une pierre irrégulière. Un courant d'air froid s'en échappa. Derrière, caché dans une cavité étroite, il trouva un objet rectangulaire enveloppé dans du lin jaune. Ses mains tremblaient lorsqu'il déroula le tissu. Si qu'il tenait n'était rien de moins qu'un manuscrit médiéval, un codex, reliant queer, aux bords métalliques ternis par l'oxydation. Des symboles étranges, graves dans le cuir, semblaient briller faiblement sous la lampe. Un cercle, une étoile, et 8 branches, et un triangle inverse. Il en parla à personne, pas tout de suite. Il remit le codex dans le tissu, le rangea, dans ses mallettes, et prétexta un malaise pour rentrer plus tôt. Personne n'y remarqua l'intensité de son regard, en I l'omnière fébrile dont il serait le sac contre lui. Mais cette nuit-là, quelque chose avait été révélé. Quelque chose que le silence des pierres avait protégé pendant des siècles.
le lendemain matin, Etienne Marceau fut retrouve mort dans la même chapelle. Il gesait devant une fresque. Récemment révélé, une représentation de la crucifixion, mais dans un style étrange, presque hérétique. Son visage exprimait une terreur figée. Aucun signe de blessure. Aucune trace de lutte. À ses quittes, un flacon vide et une note froissée. La page oublie. L'affaire aurait pu passer pour un accident, ou un suicide. Mais le conservateur du musée, alert par la disparition du Codex, contacte discrètement un vieil ami à Paris, un homme discret, médiculo et surtout infaillible, Hercule Poirot. Il accepta l'invitation sans poser de questions. Il connaissait Carcassonne. Il savait que là où la paix est trop bien conservée, les secrets finissent toujours par ressurgir. Lorsqu'il arriva sur les lieux, Poirot refusa d'abord de voir le corps. Il visita la chapelle, marqua lentement, observa les fresques, l'autel, les autos abondants. Il s'attarda sur la poussière, sur la disposition des objets, sur la lumière. Puis il dit simplement, si n'est pas un hasard, rien ni l'est. Le commissaire local haussa les épaules. Pas de blessure, pas d'agresseur. Mais une page manquante dans un livre disparu, et un homme mort de peur ou de poison. Vous croyez une en skein? Poirot n'y répondit pas immédiatement. Il fixait la fresque, vers laquelle Etienne était tombé. Quelque chose dans le regard du Christ représentait l'intrigate. Un détail que personne n'avait encore remarqué, si n'était que le début. Le Codex n'avait pas seulement y trouvé. Il avait appelé quelque chose. Et la dernière page, Arachi, semblait vouloir dire une seule chose. Si secret n'y voulait pas être découvert. Le Codex, malgré les recherches intenses, demeurait introuvable. En I dans la chapelle, en I dans les affaires d'Etienne Marceau, en I dans les réserves du musée adjacent. Pourtant, plusieurs membres de l'équipe de restauration confirmaient qu'il avait parlé d'un livre exceptionnel. Les sœurs préstantes. Et même évoque une page qu'elle trouvait dérangeante. Une page qu'elle aurait peut-être lue. Qu'en avait déchiré. Poirot se rendit au musée de la Cité, escorté par le commissaire. Le directeur, un homme mince et nerveux, nommé Bertrand Dalmas, les accueillit dans une petite salle d'archives. Nous avons photographié certains folios avant la disparition du Codex, grâce à l'appareil personnel de M. Marceau. Dit-il, voici ce que nous avons. Sur la table, plusieurs clichés montrant des pages couvertes de symboles étranges, étoiles, cercles concentriques, silhouettes humaines ou masques. Des mots latins revenaient régulièrement, lux, corpus, vita, custodes. Mais sur la dernière image, la haute de la page semblait avoir été arrêtée. Just au-dessus d'un dessin, représentant une carte rudimentaire de Carcassonne. S'approcha de la photo, puis saisit une loupe dans ses pochettes intérieures. Il examina les lignes et pins visibles, des tours, un chemin entre deux ramparts, et un petit cercle marqué d'un X. Il murmura pour lui-même, voilà donc notre point de départ. Une carte, un symbole caché sous les pierres. Le commissaire franqua les sourcils. Une carte menait quoi, au juste? Un trésor médiéval? Une relique? Poirot haussa les épaules. Ou bien a une vérité. Et parfois, la vérité est plus dangereuse que coffre d'or. En sortant du musée, Poirot demanda à voir les plans de la Cité, anciens et modernes. Bertrand Dalmas promit de les lui fournir le soir même. En attendant, il proposa de faire visiter à Poirot les parties moins connues de la ville,
souterrains, tours isolies, et chemins oublis. Ils commenceront par la tour du trésor, jadis prison, aujourd'hui scellée. Selon les archives, cette tour aurait été utilisée par l'Inquisition au XIV siècle. Poirot inspecta chaque pierre, chaque fissure, mais s'y fut en descendant un escalier dissimule dans l'épaisseur d'un mur qu'il découvrit quelque chose. Un dale dont les bordures montraient des traces récentes de déplacement. Personne n'y vint ici depuis des années. Assura dalmas. Mais Poirot toucha la pierre du bout des doigts. Et pourtant, quelqu'un est venu. Quelqu'un qui savait exactement si qu'il cherchait. Sur le mur adjacent, gravé et peine perceptible, une étoile et 8 branches. Identique à celle du Codex. Ils remontrent et la lumière du jour, silencio. Poirot s'arrêta un instant sur les ramparts, observant la ville basse en contribus. Le vent portant les closes du Sawyer, et une étrange gravité semblait y mener. Des tours médiévales. Si murder n'était pas ici, il était là et quelque chose d'ancien. Quelque chose qui avait survécu aux siècles. La nuit tomba lentement sur Carcassonne, envelopant les tours et les ruelles, dans une pénombre presque irréelle. Les lanternes suspendues le long des murs projetaient des ombres dansantes, et les sites semblaient murmurer et so qui se vaillant. Accouder, dans ces chambres d'hôtel, Poirot examinait les copies des plans fournis par le musée. Il y avait là des documents datant du XVIe siècle, d'autres being plus anciens, presque illisibles. Un détail attira son attention. Un passage. Souterrain reliant la tour du trésor à l'ancienne sacristie de la chapelle Saint-Nazaire. Un couloir aujourd'hui mort, selon les annotations modernes. Pourtant, si tunnel n'était mentionné nulle part dans les guides touristiques. Il appartenait à la mémoire oubliée des bâtisseurs. Poirot se rendit le lendemain à la sacristie, accompagné du commissaire. Les lieux étaient désaffectés, remplis de caisses de pierre, de fragments d'idole, de statues mutilées. Au fond, dissimulé derrière une teinture rongie par le temps, un mur semblait s'en cru. En le frappant doucement, Poirot déclara, si mur n'est pas aussi ancien qu'il y paraît. Un lodge out plus tard, pour celler quelque chose. Une autorisation fut rapidement obtenue. Les ouvriers dégagèrent la zone et commencèrent à déblayer les pierres. Après plusieurs heures, une ouverture étroite apparaît. Un couloir, en pente douce, étroite et obscure, creuse dans la roche. Il s'enfonçait vers le cœur de la colline, et l'écart de tout. À l'intérieur, l'air était froid, lourd. Le sol était pavé de briques anciennes, et les murs portaient des symboles gravés à la main, étoiles, cercles, letters and tremolles. Puis, soudain, une épée circulaire. Au centre, un socle de pierre, vide. Author, 4 piliers supportant. Un plafond buste décoré de fresques presque effacées. Poirot s'approcha du socle. Une inscription en latin s'y trouvait. In tenebris lux revelator. Dans les ténèbres, la lumière se révèle. Il tourna lentement sur lui-même. Si lui surveillait et quelque chose. Une cérémonie? Une transmission? Si n'est pas un tombeau, c'est un sanctuaire. Ils ressortirent et la lumière du jour, silencio. Le commissaire brisa enfin le silence. Si Codex. Il n'y contient pas seulement un savoir ancien. Il témoigne d'un culte, d'une société oubliée. Pas même d'un secret que certains violents encore gardent vivant. Si sur là, Dalmas recut une enveloppe anonyme, aucune signature. À l'intérieur,
Une reproduction parfaite d'une page arashi. Une écriture serrée, tracée et la plume. En bas de la feuille, une phrase soulignée d'un trait noir. Le gardien voit, mais n'y parle jamais. Asterisk le matin suivant. Carcassonne s'éveilla sous un ciel bas, charge de nuages lourds. Le vent sifflait entre les créneaux quand un avertissement murmure. Hercule Poirot descendit dans la cour de l'hôtel avec l'entour. Les regards déjà lointains. Il n'y pensait plus à la fresque, ni au Codex en tant qu'objet. Si qu'il traquait désormais, c'était le gardien. Celui qui la page anonyme évoquait. Celui qui voit, mais n'y parle jamais. Au musée, Bertrand Dalmas l'attendat, l'enveloppe encore et la main. C'est la même encre que celle du Codex, j'en suis sûr. Mais cette page est une reproduction, pas un original. Un vieux nous orienter, ou nous détourner. Poirot prit la feuille entre ses deux gantes, au bien. Un vieux nous avertir. Le commissaire confirma que l'écriture était bien du XIIe siècle, mais reproduite récemment. Un faussaire durable. Il fallait maintenant se pencher sur ce qui orient eu interit et falsifier un document si spécifique. Les listes étaient courtes, restaurateurs, archivistes, et deux universitaires ayant eu accès au manuscrit. L'un d'eux, un certain Arnaud Lachaume, avait quitté Carcassonne, précipitamment la veille au soir. Poirot insista pour visiter ce logement. Dans la petite chambre qu'il occupait non loin de la porte Narbonnaise, ils trouvèrent des carnets, des croquis, des pages d'études, mais surtout, une photographie. Elle représentait le socle découvert dans la salle souterraine, mais avec un objet posé dessus. Un livre, le Codex, il l'a vu, pas de mine qu'il a tenu entre ses mains. Dit Poirot, en observant la photo. Mais pourquoi fuir? Alors? Et moins que quelqu'un n'y like menace. Un billet de train pour Toulouse. Date du soir même, s'est trouvé sous l'oreiller. Il n'avait pas été utilis. En sortant, Poirot remarqua un homme immobile de l'autre quai de la ruelle. Grand, vêtu d'un gilet de laine, chapeau bas sur le front. Lorsqu'il croisa le regard, il disparut sans un mot dans une venelle. Adjacenti. Poirot se lança et se poursuit, mais perdit rapidement et se trace dans les détails de Pierre. Si sur là, à l'hôtel, il recut une note glissée sous ses portes. Aucun mot. Seulement un dessin, un pile, autour d'un cercle noir. De derrière, sur l'enveloppe, une croix discrète et 8 branches. Le même symbole que celui gravé dans la crypte. Poirot laissa la note sur la table, puis referma son manteau. Il sortit dans la nuit, car il savait désormais une chose. On ne protégeait pas le Codex parce qu'il contenait un secret. Non, on le protégeait parce qu'il contenait une menace. Asterisk a l'aube, un ledger kraken begnit les pierres de la vieille site. Poirot, émotiful dans son pardessus gris, descendit vers la porte de l'Aude, là où la ville basse rejoint les ramparts. Il portait avec lui la copie de la carte esquissée dans le Codex, une tour, un mur, un ex-gravé, près d'un vieux pute oubli. L'endroit existait bel et bien dot, il s'arrêtait devant une ouverture murée, masquée par la végétation. Et ses pieds, le sol était irrégulier, crack. En grattant légèrement, il mit feature une dalle de pierre polie. Et la gravier, pin visible sous la mousse, l'étoile et 8 branches. Le même symbole, toujours le même. Il était là, sous ses pieds dot,
il traque les contours du dessin avec soin. En sun center, un petit trou circulaire, pas aider une serrure ou un mécanisme. Il tente d'y insérer une fine tige de métal. Rien n'y bougeait, mais il savait. Si il n'était pas symbolique, il cachait quelque chose. Et celui qui avait protégé ses secrets savait aussi que Poirot était maintenant trop pris esdat de retour à l'hôtel. Une agitation inhabituelle l'atendait. Le commissaire l'interpella à l'entrée. Encore à y retrouve dans les faces de la ville. Morale. C'est Arnaud le chum. Poirot sentait un frisson le parcourir. Et comment est-il mort? Demanda-t-il, bien que la réponse semblait déjà flatter dans l'air. Empoison. Le même modus operandi que pour Etienne Marceau. Pas de blessures, pas de lutte, juste effondre. Le regard de Poirot s'édurcit. Du morts, tous du lies au Codex. Tous du porteur, d'un fragment de vérité. Tous du réduits au silence. On retrouva dans la poche d'Arnaud un carnet de croquis. Les dernières pages montrant le plan de la crypte, le socle. Et une page, décrite comme arrachée volontairement, pour éviter qu'elle n'y tombe. Entrée de mauvaises mains, il l'appelait la clef inversée. Un terme que Poirot releva indéniablement date, il retourna à la crypte, accompagné du commissaire. Là, il observa à nouveau le socle. Le cercle grave au centre était légèrement asymétrique. Il y inséra délicatement une pièce trouvée dans les affaires d'Arnaud, une vague plate portant le même symbole. Un clic s'est fait entendre. La pierre se déplaqua lentement, dévoilant un compartiment secret. À l'intérieur, soigneusement enroulé dans un tissu broad, une page. Elle semblait ancienne, mais fraîche. Sur ce parchemin, on a vu une confession en latin, signée par un moine nom Severus, racontant le massacre d'un groupe dissident, et le seulement volontaire d'un texte interdit. Un évangile, non reconnu, cache sous Carcassonne pour l'éternité. Poirot referma la cache. Le silence tomba à nouveau sur la crypte. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de paix. C'était un silence de décision. Astérisque de retour dans ses chambres, Poirot déroula la page retrouvée sous le socle. L'étain était ancien, mais clair. La main du copiste, nerveuse, tremblait légèrement, comme si écrivait sous la menace, oui. Dans l'urgence. Ce texte, date de 1294, était signé d'un certain frater Severus, moine copiste de l'ordre de 5 minutes, gardien du Codex de vérité. Le document n'y faisait pas simplement mention d'un évangile interdit, il décrivait son contenu. Un récit alternatif de la Passion du Christ, transmis oralement dans une communauté hérétique dissidente du Languedoc. Cette version remettait en cause des dogmes fondamentaux. Liègues explique Severus, fut copié clandestinement, puis caché Carcassonne, avant que l'ordre n'y soit massacré sur ordre d'un évêque lié à l'Inquisition. Plus, encore, Severus affirmait que le texte devait survécu. Une seule copie, conservée dans le Codex en cuir noir, confiée une lignée de gardiens silencieux. Solo mine qui n'y parlant jamais, mais voyant tout, comme le disait le message anonyme reçu par Poirot. Le texte se terminait ainsi. Je laisse cette page comme clef. Que celui qui la lit sache. La lumière est plus dangereuse que l'ombre, lorsque les puissants craignent d'être vus. Poirot relut cette phrase à voix basse, les sourcils froncés. Il n'était pas question d'un trésor, mais d'un pouvoir symbolique, plus explosif que l'or, celui de briser une croyance. Le commissaire entra quelques instants plus tard.
Il avait recul les resultats des analyses, le poison utilis. Pour Etienne Marceau, et Arnaud Lassume, provenait d'une souche végétale extrêmement rare, conservée uniquement dans certains herbaristeries anciennes. Dans une seule se trouvait encore active à Carcassonne. Poirot s'y rendit immédiatement. Le vile herboriste, homme discret et voûte, admit avoir vendu une tincture proche du poison identifié à une femme. Brune, élégante, parlant, avec un accent parisien, et ayant demande expressement ainsi que l'achat n'y soit pas note. Il se souvenait d'un détail. Elle portait un pendentif, en fond de lyre. Si tail fit immédiatement tilt dans l'esprit de Poirot. Claire Dubois, musical advenu participer l'étude du Codex, portait justement un tel pendentif. Elle avait été proche d'Arnaud. Elle prétendait n'avoir vu Etienne qu'une réunion, mais ses horaires et mouvements restant flous date, il demanda à les rencontre en terrain neutre. Dans le calme du cloître de la basilique, elle accepta. Lorsqu'il posa la main sur la table, avec la page de moine sévérus face à elle blâmait aussitôt. Ses yeux fixeront le texte comme on fixe un fantôme revenu d'entre les pierres. Vous l'avez tout, murmura Poirot, pas pour de l'argent, pas pour le prestige, mais pour préserver un silence. Elle ferma les yeux, une larme roula. Et d'une voix presque inaudible, elle répondit, Je n'y l'ai pas tout. J'ai obéi. Claire Dubois resta silente sous quelques secondes, le regard perdu sur les dalles du cloître. Le vent faisait frémir les buissons de lavande, et le chant d'un oiseau solitaire résonnait entre les arches de pierre. Poirot, implacable mais patient, laissait si silence s'installer. Il savait que le vrai aveu n'y vendrait qu'une fois. Le poids du mensonge devenu insupportable. J'ai obéi. Répétait-il enfin, parce qu'il y a des gens, des personnes puissantes, qui m'ont fait comprendre que si le contenu du Codex était dévoilé des vrais sérieux brises, pas seulement les leurs, des croyances, des fondations, des ordres entiers. Elle les regarda. Vous comprenez? Ce n'est pas un simple manuscrit, c'est une bonne. Poirot demeura impassible. Êtes-vous of donc fait disparaître Arnaud? Elle secoua la tête. Non. Je l'aimais. Mais je lui avais demandé d'arrêter. Il voulait publier tout, malgré les menaces. Il pensait que le monde avait le droit de savoir. Il avait tort de le désobéir. Et il est mort. Pas par ma main, mais je sais qu'il a fait. Elle tendit un petit carnet. À l'intérieur, des notes, des noms, des symboles. Et un initial qui revenait. C.S. Claire expliqua qu'il s'agissait d'un homme haut place dans un cercle d'influence historique, dont la mission était de garder les silence du savoir. Un groupe ancien, discret, capable de faire disparaître sans laisser de traces. Ils m'ont approché lorsque j'ai admis à l'Institut des manuscrits anciens. J'y croyais faire partie d'un cercle d'élite, mais c'était un réseau de censure. Als valent ainsi que certains textes n'y revoient jamais la lumière du jour. Et ils m'ont fait comprendre que si je n'y couperais pas, j'aurais la même sorte que les autres. Poirot ferma doucement le carnet. Son esprit tournait à toute vitesse. Ce n'était donc pas une querelle de chercheurs, mais un combat silencieux entre la lumière du savoir et l'ombre du contrôle. Et le Codex? Demanda-t-il. Claire hésita, puis murmura. Il est encore dans la cite. Je sais mais je n'y peux pas, voyons le seul. Le commissaire, mis au courant,
accepte de mettre clair sous protection temporaire. Poirot exigia que personne n'y soit informe, pas même les autorités centrales. Si cercle. Si est réel, alors il est de partout. Il faut agir. Vite et dans le silence. La nuit venue, Claire mina Poirot et le commissaire dans un ancien passage oubli, sous la tour de la justice. Derrière un mur effondré, sous une dalle dissimulée par des gravats, à l'est trouvant un coffre de fer rouillé. Claire retira une chaîne de son cou, et sortit une clef fine, et l'insera, le couvercle grinca. Là sur un coussin de velours, noir rong par les ages, reposait le Codex original, complète, intact. Et au sommet, la fameuse page manquante, marquée d'un sceau de cire brisé. Poirot inclina lentement la tête. Il n'y avait plus de doute. Le secret que d'innombrables hands avaient tenté d'entrer venait d'être déterré. Le Codex fut transporté discrètement dans une salle sécurisée du musée, sous la surveillance étroite du commissaire et de deux gendarmes de confiance. Le directeur du musée, Bertrand Almas, fut convoqué au petit matin, encore en robe de chambre, et mis directement dans la pièce. À la vue de l'objet, il pâlit. Mon Dieu, il existe vraiment. Poirot n'était pas un expert en paléographie, mais il savait lire la paire dans les yeux. Et so de dames évitait abstainement le sceau brise, comme si un simple regard suffisait à révéler une ancienne malédiction. Vous saviez qu'il avait été caché ici? Demanda Poirot calmement, le conservateur déglutit. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle était vrai. Claire ouvrit lentement le Codex. Les pages craquaient doucement, comme si elles protestaient d'être ainsi révélées et percepticles. Le texte, en latin, se licite avec difficulté, mais certains mots sortirent au you. Revelatio, Christus, absconditus, fraternitas. Et sur la dernière page, en lettres larges, Veritas Dominum non requiert le pouvoir. La vérité. Du Seigneur n'exige aucun pouvoir. Un frisson parcourt le chaîne de tous les présents. Si qui décrivait le Codex n'était pas simplement une version alternative de la foi chrétienne. C'était un appel à la dissolution de toute autorité. Sacré, une doctrine au l'homme, et le divin n'était séparé par aucune église. Une hérésie ancienne, mais dévastatrice si publique. Voilà si que certains ont voulu entrer, murmura Claire. Un texte qui est à l'institution toute légitimate. Pas étonnant qu'on ait tout pour le garder cache. Le commissaire referma le livre avec précaution. La justice devrait décider de son sort. Mais en attendant, il doit être protégé. Poirot, pourtant, n'était pas encore satisfait. Quelque chose lui échappait. C.S. La mystérieuse initiale n'avait toujours pas de visage. Et surtout, la fuite de Claire, la mort d'Arnaud, la présence du premier gardien anonyme dans les rues. Tout cela formait un puzzle incomplet. Il manquait la main qui avait tiré les ficelles. Le soir même, alors qu'elle donnait celle à son hôtel, Poirot recut une lettre glissée dans ses chambres. Une enveloppe blanche, scellée avec une goutte de cire dorée. Il l'ouvrit avec lenteur. Et l'intérieur, une carte postale ancienne de Carcassonne, avec au verso une phrase manuscrite. Même les remparts les plus solides laissent filtrer la lumière. Rendez-vous au THEA cute aider minuit. Asterisk Poirot s'arrête. Un défi? Une menace? Ou une invitation à la dernière pièce du drame? Quoi qu'il en soit, il s'arrête là. Avec le Codex désormais découvert, le cercle allait devoir se montrer.
Et cette fois, c'était Louis, Hercule Poirot, qui observait dans l'ombre. L'un linden matin, le soleil baignait Carcassonne d'une clarté inhabituelle, comme si la ville elle-même s'était délestée d'un fardeau invisible. Dans le bureau du commissaire, Poirot filetait à nouveau la dernière page du Codex, sous la lumière directe d'une lampe halogène. Aucun doute n'y subsistait. Le texte constituait une rupture radicale avec tout ce que l'Église médiévale avait tenté de préserver comme vérité absolue. Le commissaire regardait le détective avec gravité. Vous avez toutes les cartes. En main, Poirot, que décidez-vous? Il n'y s'agissait pas d'un choix juridique, mais moral. Devait-on publier ce texte? Oh, le renfermer et jamais. Et surtout, comment gérer les morts que ce secret avait déjà provoqués? Poirot prit un instant de silence avant de répondre. Ce n'est pas à nous de censurer, ni à nous de sanctifier. Nous devons simplement dire ce que nous avons vu, et laisser le monde en faire ce qu'il veut. Il tendit alors au commissaire une liste de noms: Claire de Bois, Arnaud Lachaume, Étienne Marceau, mais aussi Bertrand Dalmas. Dalmas doit être interroge. Ajouta-t-il. Mais s'il n'a pas tout de ses mains, il les manipule les fils, couvert des actes, et profite de son influence pour étouffer la vérité. Il m'a remis ce symbole de dissolution, mais il reste comfortable de ce qui a été fait. Le commissaire acquiesca, bien que lentement. Ce genre d'affaires, malin savoir ancien, politique culturelle et mort suspect, n'y s'instruit pas comme une simple querelle de voisinage. Mais l'impriante de Poirot suffisait, à elle seule, et garantir la rigueur de lampe, au musée. Claire observait le Codex une dernière fois avant qu'il n'y soit placé sous scales. Son regard brillait d'un mélange de douleur et de soulagement. Je n'aurais jamais dit m'y taire aussi longtemps. Arnaud aurait peut-être vécu. Poirot lui prit doucement la main. Si que nous n'y distance pas à être plus mortel que si que nous avouons, mademoiselle. Asterisk uncommuniqué. Discret fut rédige. Il n'y eut pas de conférence de presse. Pas de révélation fracassante. Le ministre annonça simplement que des manuscrits anciens avaient été retrouvés. Carcassonne était en cours d'analyse par une commission indépendante d'historiens et de théologiens. Mais dans certains cercles, le murmure avait déjà commencé. Plusieurs jours plus tard, alors qu'il préparait ses valises pour rentrer à Paris, Poirot recut un pli. Sans expéditeur. Et l'intérieur, un mot écrit à l'encre brune, sans signature. Merci d'avoir laissé la lumière entrer. Mais souvenez-vous, la lumière elle aussi, pub roller. Poirot plia la lettre avec soin. Il la rangea entre les pages d'un petit carnet noir. Puis il posa son chapeau sur ses têtes, ajusta ses gants, et sortit de l'hôtel. Car le secret avait été révélé. Mais le danger, lui, n'était pas encore acute. Tint.*alors que Poirot quitted. Carcassonne pour Toulouse. Une nouvelle inattendue le fit revenir sur ses pas à peine 2 jours plus tard. Un incendie avait ravagé la rerie salle du musée où le Codex était conservé sous scales. Aucun bless, mais les documents avaient failli être réduits en cendres. Sous l'intervention rapide d'un gardien avait sauvé le manuscrit. Un acte de sabotage. À son retour, Poirot se rendit immédiatement sur place. Le commissaire l'attendait dans les décombres calcins. Les caméras de sécurité ont été neutralisées. Que curieusement, le seul objet vice était là. Coffre contenant le Codex. Rien d'autre n'a été touché.
Le message était clair. Quoique n'avait pas dit son dernier mot. Dans les senders, on retrouve une trace étrange. Un petit disque métallique fondu, portant encore les restes d'un motif identifiable. L'étoile et 8 branches. Si n'était pas un hazard, c'était un rappel, un avertissement. Le cercle disait semblait vouloir renaître. Poirot demanda à revoir le manuscrit. Il était intact, mais quelque chose avait changé. Une marque nouvelle, presque invisible, était apparue dans la marge d'une page centrale. Un point rouge, en forme de goutte. Un ajout récent, délibéré. Claire, appelée en urgence, confirma. Cette marque n'était pas là auparavant. Quelqu'un est touché au Codex Apers. Son sauvetage. Si n'est donc pas terminé, murmura Poirot. Si texte. Attire encore so qui le craignent. O so qui violent sen server. Il pensa et dolmas. Avait-il agissel? O avait-il évile d'autres gardiens? Et si message sans signature. La lumière qui pabroller. Et si un. Simple adieu. O une menace foily? Le commissaire confirma que Claire avait reçu un message anonyme la nuit précédente. 3 mots sur une carte postale. Silence au chute. La passe revenait frapper, plus discrète, mais plus danger encore. Le cercle n'était pas être pas mort. Il s'était repli. Et maintenant, il testait les limites. Poirot décida de rester à Carcassonne. Il n'y s'agissait plus d'un meurtre isolé, ou d'une relique protégée. C'était une guerre souterraine, vieille de plusieurs siècles, entre ceux qui voulaient ignorer la vérité, et ceux qui refusent. De ces daires, il convoqua Claire, le commissaire, et le directeur du musée et une union privée. Là, author d'une table, il posa lentement ses mots. Le Codex doit être déplacé, mais surtout, il doit être lu, en entier. 20 témoins, car si n'est pas le manuscrit qu'il craignait. C'est si qu'il pourrait provoquer. Si quelqu'un. Ose voici le chapitre 12 de le Codex de Carcassonne, un mystère de Hercule Poirot, fidèlement rédigé en 9 paragraphes complets. Alors que le mystère prend une tournure publique, et que la vérité cherche enfin et s'exprimer, asterisk la décision fut prise au petit matin. À huis clos, dans une salle sécurisée de la bibliothèque municipale de Carcassonne, 3 spécialistes en paléographie, 2 historiens, un magistrat, et un officier de police seraient réunis pour assister à la lecture intégrale du Codex. Il n'y serait pas une divulgation publique, mais un acte de documentation légitime. Une mesure que Poirot qualifia de préservation de la vérité contre l'effacement. Claire, désignée comme lectrice, passe la matinée et se prépare. Les mains ganties, le visage tendu par la concentration. Le manuscrit, transfert sous escorte, fut installé sur une table protégée par une cloche de verre. Le sceau d'or, symbole du cercle, avait été déposé quitte, comme une relique vaincue. Lorsque la lecture commença, le silence dans la pièce était absolu. Claire lisait lentement, traduisant en même temps que les mots latins défiliant. Les premiers chapitres retraquaient une généalogie religieuse parallèle, des rites de purification interdits et visions mystiques. Puis vinrent les passages, les plus sensibles, le réel d'un messenger de chair, non diving, élu par le pupil, et non par le seal dot la salle frémissait. Les experts prenaient des notes, et changeaient des regards stupéfaits. Poirot, immobile, observait les réactions. Plus que les mots, certains blâmassaient, d'autres semblaient fascins. Le commissaire, portant avait déclaré, serait les mature.
Carmine sans y croyar. Il comprenait l'impact potentiel.pui, servant la dernière partie, la page arachi, resterie, grâce la copie retrouvée. Elle révélait l'existence d'un second manuscrit, encore plus ancien, dissimulé dans une autre site fortifié du Sud. Un évangile de la parole silencieuse, que sells les udines, sorent lire. Une legend? Ou une promesse? Lorsque la lecture s'acheva, le silence dura de longues minutes. Enfin, le magistrat se leva. See document, par essai. Nature et son contenu, ni doit ni être détruit, ni publié immédiatement. Il doit être archive sous protection scientifique. Et politique, personne n'y proteste. Mais tout savant que, ce texte n'était plus un simple objet. Il était devenu un choix. Poirot rangia ses notes. Le cercle n'y reviendra pas frapper, tant que ce manuscrit est sous lumière. Leur pouvoir, c'était l'ombre. Nous l'avons brisé. Claire referma lentement le Codex. Élevez les larmes aux yeux. J'ai lu quelque chose que je n'y pourrai plus jamais oublier. Alors que les participants quittient un et en la pièce, Poirot resta seul quelques minutes, les doigts posés sur la couverture de cuir. Il pensa à Étienne et Arnaud, et Severus, et ceux qui avaient gardé si secret au prix de leur vie. Puis il murmura, voilà, maintenant, c'est à l'histoire d'écrire la suite. Quelques jours après la lecture officielle du Codex, un calme étrange semblait s'être installé à Carcassonne. Les touristes reprenaient leurs promenades insouciantes le long des ramparts. Les guides reprenaient leurs récits glorifiés. De chevaliers et de croisades. Mais dans l'ombre, quelque chose avait changé. Le silence n'était plus le même. Claire Dubois avait choisi de rester sur place quelque temps. Elle dormait pâle. Ses nuits étaient peuplées de rêves étranges. Dans lesquels les fresques anciens s'animaient, et les mots du manuscrit résonnaient comme des prières oubliées. Elle savait qu'elle avait touché quelque chose de sacré, ou de maudit. Poirot, lui, avait repris ses habitudes avec une rigueur presque plus stricte. Chaque matin, il se promenait dans les jardins du château Comtal, prenant soin d'éviter les regards insistants. Car bien qu'aucune menace n'était directe depuis l'incendie, il savait que ce qui s'opposait à la vérité se repliait. Mais n'y disparaissant jamais le commissaire confirma que réseau ancien. L'I et l'ordre clerical du XIV siècle avait existé sous différents noms jusqu'au XX siècle. This officiellement, ces derniers membres restaient introuvables. Bertrand d'Almas, quant à lui, avait quitté la ville. Il avait envoyé une lettre manuscrite, simple, sans explication, et sans adresse de retour. Une disparition presque rituelle. L'enquête fut classée. Officiellement, Étienne Marceau et Arnaud Lachaume étaient morts de causes naturelles, sans lien entre elles. Le magistrat qui avait assisté à la lecture du Codex exigeait que son existence soit conservée sous clause de secret scientifique pour une durée indéterminée. Un compromis. Mais un compromis fragile. Claire proposa à Poirot d'écrire un article code destiné uniquement à quelques cercles universitaires fermés. Il refusa. La vérité n'a pas besoin d'être dissimulée dans d'autres couches d'ombre. Elle a simplement besoin d'attendre. Et lorsque le monde sera prêt, elle trouvera à ses voix. Un soir, alors qu'il était dans le hall du hôtel, un enfant lui remit une lettre. Elle n'y portait pas de timbre. Et l'intérieur, une page d'un vieux journal, daté de 1923. Un article mentionnant une enquête d'un certain Comte d'Estrella.
Un érudit mort mystérieusement dans la région de Béziers, après avoir édité un manuscrit hérétique. Au bas de la feuille, une indentation manuscrit. Le second évangile existe. Vos petites cellules grises le savent déjà. Poirot replia lentement le papier. Il regarda longuement la flamme vaciller dans la lampe péhuile. La fin de ce mystère n'était pas que commencement. Asterisk le lendemain, Poirot prit un train matinal pour Béziers. Il avait en main la copie du vile article, et dans son esprit, le nom du Comte d'Estrella résonnait comme une énigme. Inachevé. L'homme avait été retrouvé mort dans sa bibliothèque. En 1923, un exemplaire du Nouveau Testament ouvert à la page du Prox de Jésus. Aucun signe de violence. Un arrêt du corps avait en dit. En arrivant, Poirot se rendit aux archives municipales. Il demanda le dossier complet de l'affaire. Le personnel fut surpris. Peu de visiteurs s'intéressaient encore et des morts. Si anciens. Mais à la mention du nom du comte, une archiviste plus âgé palait légèrement. Si nom, on dit qu'il a été effacé de certaines listes. Il n'y figure même plus dans les anciens registres de propriété. Les documents retrouvent confirmant que le comte avait acquis en 1919 une vieille maison de martyrs construite sur les ruines d'une ancienne prière. Il y aurait mis des fouilles discrètes, comme des copies de manuscrits provenant de bibliothèques vaticanes, et reçu la visite de plusieurs moins errants, comme les appelés voisins dans une lettre. Poirot obtint l'adresse de la demeure. Elle était à l'abandon, en périphérie de la ville, dissimulée par des arbres denses et des murs couverts de lyre. La porte principale, cadenassée, céda rapidement sous l'intervention du commissaire de Béziers, alert par Poirot. À l'intérieur, la poussière couvrait tout, mais dans une cavité, une pièce semblait préservée. Là, sur une table de pierre, reposaient des fragments de parchemin, des encres sèches, et surtout, une copie manuscrite partielle, dont l'écriture correspondait au style du XII, i.e. siècle. Si devait être le second évangile. L'encre était finie, les mots parfois illisibles, mais certains passages étaient clairs. Une succession de parables, une vision mystique, d'un royaume intérieur, sans besoin d'intermédiaires, sans clerge. Poirot resta silencieux. Il savait désormais que le comte avait été éliminé, pas par poison, par discrédit, son nom effacé. Es maison oubli, son gouffre presque détruit. Et pourtant, elle avait survécu. Parce que certaines vérités résistent même à l'effacement, le manuscrit fut scellé, confié au ministre. Dans la culture, aucune déclaration publique, aucun bruit. Seulement des regards échangés entre ceux qui comprenaient la gravité de la découverte. Claire, informée par lettre, répondit. Si texte était attendu. Les pierres de Carcassonne. Le veillant annonce. Sur le chemin du retour, Poirot regardait le paysage défiler. Les vins, les collines, les clockers engines. Dans sa valise, un carnet noir, un anneau portant la toile et 8 branches, et une feuille avec une seule phrase soulignée 3 fois. Le silence est une prière. Jusqu'ici qu'il tuste. Asterisk le retour à Carcassonne fut discret. Aucun étude, aucune cérémonie. Poirot marchait lentement entre les ruelles pavées, comme se saluait une air fois les vieilles pierres qui, pendant des siècles, avaient veillé sur leur secret. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le murmure des tours et des souvenirs d'autres. Il retrouva Claire devant la chapelle Saint-Nazaire, là où tout avait commencé.
Elle tenait un livre dans les mains, une édition moderne du Nouveau Testament. U.C. Kennedy. Si n'est pas une fin, Monsieur Poirot, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Il répondit simplement, Non, mademoiselle, c'est un début. Qu'on n'y le répète pas tout de suite. Le Codex et les fragments retrouvent. Et Béziers avait été placé sous protection conjointe de l'État et d'un comité international de chercheurs. Une décision avait été prise. Rien n'y serait publié avant 50 ans, sauf en cas de consensus éthique et scientifique. Un compromis, un garde-fou. Ou une pause nécessaire. Poirot avait tout note dans un carnet personnel. Pas pour publier. Mais pour que, si disparaissait, la vérité au moins une invoque silencieux prête et parler. Dans les marges, il avait inscrit des remarques, des noms, des lieux. Et en première page, un mot écrit à la main. Justice sans vengeance, foi sans chains. Le commissaire lui serra la main in silence. Ils ne changeront pas de discours, et de remerciements. L'un avait agi par devoir, l'autre par conscience. Mais tous deux savaient que, si qu'il avait vu restaurer en eau, comme une cicatrice invisible, ou une oil gravy sous la peau. Avant de quitter la site, Poirot monta une heure fois sur les ramparts. Il observa la vallée, les tours, les toits rouges. Il pensa à Severus, aux comtes d'Estrella, à Étienne, à Arnaud, à Claire. Et tous ceux qui, of import si secret comme en port, une charge sacre et dot, il se permit un sourire. Le mal n'avait pas été vaincu par la force, mais par la persévérance. Il n'y avait pas eu de confrontation finale, pas d'arrestation spectaculaire. Seulement une lumière qu'on avait les filtres, assez douce pour n'y pas aveugler, mais assez forte pour décipher l'ombre. Puis, il se détourna. Le train l'attendait. Une autre inquiète, peut-être, au pas aider, enfin du repos. Mais, derrière lui, en les pierres de Carcassonne, le souffle de la vérité continuait de vibrer. Et cette fois, personne n'y pourrait plus l'être.